ब्रीथ करे, कैनिस्टर लेने ब्रीथ करे, तो कैनिस्टर लेने ब्रीथ करे हैं। तो मैं મારા ગાઈડ થી પૂછ્યું કે યાર મને પણ કેનિસ્ટર એક આપી દે ને ભાઈ, કે તમને કેનિસ્ટર આપ્યું ને તો તમારું પતી ગયું જર્ની, કાલ કે પરમ દિવસે પાછું જવું પડશે. મેં કીધું શું કામ? કે યુ હેવ ટુ બી હિયર 15 દિવસ, for 10-12 days, કારણ કે your yatra is much longer. If you start doing the canister thing, then you cannot have enough canisters to keep you going for this long. So yeah, nah, you breathe yourself. That is the key, the breathing. Right, right. So I think that high altitude mask, right, I'm gonna get, right? Yeah, you should definitely get. I have one here. I can send it to you. You send me your address. I'll send it Okay. to Well, you. another friend of mine is going. I don't know if you remember Rakesh Kabra. I introduced you once. He was in a Rakesh legal frame, Kabra. right? Yes. Tari Jode. Yes. Ha. Yeah, he sold his company, but he's going to Mansar this year. Nice. Yeah. So I think just મને send me the બતાવજે કોઈ information પણ on help. that. If he wants a list of anything. So 2-3 things that helped me were, I have, I have blood pressure, so I definitely had to take my blood pressure medication, because blood pressure actually goes up when you go high altitude. It actually increases. So you have to be very careful on that. And the other thing that the doctor gave me was something called, it's a methylprednisone, which is basically a type of a steroid. Steroid, actually, yeah. Only for a limited period of time you have to take it when you are descending, because what happens when you descend is the oxygen basically collects, and it can actually cause big problems in, there are these two, like something in brain or something in lungs. So if any of that happens, then you are in big trouble. So what you do is you take steroid to keep that down, inflammation down, essentially. And those are the two things. So હું વિપુલ, તારા આપણે જે ફ્રેન્ડ છે ને આપણે કાબરા, જે પણ કોઈ જરૂર હોય ને મને બતાવજે. I will definitely get information. Sure. ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. So we can start this. Yes. Vijay, canisters are like this, oxygen. ઓક્સિજન કેનિસ્ટર બૂસ્ટ એવું જ હતું, પણ તમને પ્લેનમાં નહીં લઈ જવા દઈએ. You have to buy it there. I mean, we are in Denver. Denver is 6,000 feet. Yeah. Right? And after last time I told you, we go to the mountains a lot. Mountains is 10,000 to 12,000 in Colorado. Correct. That's relatively normal. Carrick problem type, but for some elder visitors, parents, we keep at home. So no, we cannot travel with this. No, airlines don't allow you. No, but you are right. Colorado is one place in the United States that you can train for high altitude. Yeah, I'm telling you, all open invitation. Come, guys. Come train here. 100%. Yeah. So, I think let's start with the Antarctica. Yeah. So, Antarctica was and is, even after I have visited it, is a dream. And I will share with you why, because it is such a remarkable place. So many of us have traveled, we have gone to, I have been to Alaska multiple times. I have been to the northernmost points in Alaska, a place called Barrow, which is Point Barrow, which is the northernmost point that North American continent goes. And it is much deeper than Arctic Circle. So it's on 74 degrees, which is 66 degrees north is, as you know, Arctic Circle. But this is 74, so it's much higher. But still, nothing compares to Antarctica. And so the inspiration for me going there was really this Somnath temple on the west. And I was a 9-year-old boy, and I still remember this vividly. I mean, it's like one of those most vivid memories. There was this, you see the pillar on the left side. There is There's a Sanskrit inscription on it, and that says that from here to the land on South Pole, there is no other land in between. And that is something that just inspired me. I went and looked at the map, and I was talking to my mother. She was a geography teacher. And I said, is this really true? She says, yeah. So then we looked up the globe. And so that just inspired me that, there is this land which is so south. And from India, so 2,000 years ago or whatever, however, whenever they built this originally, they must have known that there is no land between that point. And it was an arrow pointing towards Antarctica. So the place to go to Antarctica from, because we were traveling from San Francisco, so was
From San Francisco, we took Aero Mexico, which, by the way, Aero Mexico is a good airline if you are traveling towards Latin American countries, because, you know, if you really think about it, between Central America and Latin and South America, Mexico has one of the largest economies. It's considered to be a king because, you know, their economy is strong. And their airline actually is treated very nicely. They were very nice, very professional. So we traveled from San Francisco to Mexico City to Buenos Aires. So Buenos Aires and Buenos Aires is at 3458. That's the latitude. And so, sorry, my dog is just anxious to also tell you the same story, but we didn't take him. He's running around here. So once you land in Buenos Aires is a very interesting city. So first of all, before anything else, Buenos Aires ma khali the entire Argentina ma 3000 Indians se bas. The least penetrated country in terms of Indians living is Argentina. And Argentina ma only 3000 અને grocery store નથી. અને આખા બોનસ આયર્સમાં ખાલી 2 ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ હતા. અને એમાં એક ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ 6 મહિના પહેલા કે 1 વર્ષ પહેલા ખુલ્યું હતું. So this is the kind of state. અર્જેન્ટિના એટલે મને એવું લાગ્યું કે ઇન્ડિયાથી તો farthest હતું. There was no આપણે Indian influence નહોતું ત્યાં. Now Chile was different. હું ચિલે પણ ગયો છું, સાન્ટિયાગો ને બધું જોયું છે. ચિલેમાં છે Indians, but અર્જેન્ટિનામાં નથી. So Indian influence is not there, but there is a lot of Indian religious influence is there, especially Ravi Shankarji, when he goes there, right, 30,000-40,000 people gather to see him. That is right. And એ પછી શું થયું છે કે ત્યાંના જે locals છે ને એ હિન્દુ કન્વર્ટ થયા છે બહુ. Yes. And that is, you're right, you're absolutely correct. પણ food ને એ આધારે થોડું ઓછું છે ત્યાં Indian influence. પછી અને બીજી મસ્ત વસ્તુ ત્યાં કહે કે ખબર, you must have heard, there are 2 or 3 very iconic names from Argentina. પેલું એક તો એવિટા કરીને હતી ને, જે એવા પેરોન હતી, એક બહુ welfare and people and humanitarian causes. She was very famous, and she you know, so she was very famous. And then the other thing is, you may have seen this, there was this person, I forget the name of him, but he's considered to be the rebel. Like all cultures, anytime you will see his picture. If I showed you the picture, you'll say, yeah, I have seen this picture so many times, because it's like, jo pelu jo hai ne, socialist and reforms ne એવું બધું એમાં બધી જગ્યા આવી જાય, like, you know, rebel. So Argentina has an interesting history, Italian origin. Most people are Italian origin, Spanish speaking. And they're wanting, their mannerisms are like British. so that is the joke, you know, Italian origin people speaking Spanish and pretending to be British. And of course, ત્યાં મસ્ત વસ્તુ હતી, wines. Argentinian wines are great. If you drink wine, you'll enjoy the Mendoza region. અને San Telmo market, very lively, બહુ lively જગ્યા હતી. અને પછી મસ્ત વસ્તુ તો છે ને tango. So tango જોયું. So ત્યાં જઈને આપણે tango ને બધું હતું ને dinner ને એવું બધું. So and the economy is actually so low કે તમારા આપણે Indian rupees and US dollars and everything goes a long way. અને ત્યાં તમે ઓફિશિયલ ચેનલમાં જાઓ ને તો તમને 100 આપશે, $1 ના 100 અર્જેન્ટિનિયન પેસો આપશે, પણ ત્યાં બાર સ્ટ્રીટમાં ઉભેલો હશે માણસ અને કહેશે કે 300 દઈ દઉં તમને. So, you know, it is like that kind of a economy, you know, very shady. But beautiful country, very nice people, very safe. અને પછી એનાથી ત્યાંથી અમે લોકો ગયા ફ્લાઇટ લઈને, 3.5 કલાકની ફ્લાઇટ હતી, ઉશુઆયા. ના ઉશુઆયા જે જગ્યા છે ને, they consider that it's the last, the farthest south તમે જઈ શકો land ઉપર. એટલે પાણીમાં નહીં જવાની પહેલા land જે છે ને farthest એ છે ઉશુઆયા. અને ઉશુઆયાના કોઓર્ડિનેટ છે 5468. 54 south અને 68 west. અને ઉશુઆયામાં beautiful small city. ત્યાં એક જગ્યા છે Tierra del Fuego નામની. આપણે
ગોવામાં આવ્યો હતો ને મજેલન, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, મજેલનનો એક્સપ્લોરર હતો બહુ પહેલા. તો મજેલન, when he reached Ushuaia in his exploration, he saw the entire the fields there, big plains with lots of lights, because the natives living there, એ બધાએ લાઇટ આપણી ચાલુ કરી લીધી. That is why he called it Tierra del Fuego. એટલે સ્પેનિશમાં કહેવાય Tierra, land of fire. Tierra del Fuego. તો બહુ મસ્ત જગ્યા છે, વેરી સાઉથ એન્ડ વેરી કોલ્ડ. પછી ત્યાંથી અમે લોકો ગયા ડ્રેક પેસેજમાં. ના, ડ્રેક પેસેજની શું છે, ત્યાંથી શિપમાં ગયા, કારણ કે ના હવે પાછું 800 કિલોમીટરનું ડ્રેક પેસેજ છે. અને 800 કિલોમીટરમાં તમે વિચાર કરો કે દુનિયાના 3 મેજર ઓશન, સમુદર એકઠા થાય છે ત્યાં. પેસિફિક ઓશન, એટલાન્ટિક ઓશન અને પછી સધર્ન ઓશન. સો ઇન 800 કિલોમીટર એવી ચેનલ એવી થઈ જાય કે 3 ઓશન મળે. અને it is one of the hardest places to navigate, કારણ કે waves are very big. Now we found 20-foot waves. એટલે in terms of meters, it's 6-meter wave, 6+ meter wave, right? અમારો જે કેપ્ટન હતો ને એ રશિયન હતો. અમે એને કહ્યું કે આટલી મોટી મોટી વેવ આવે છે, હું તમને વેવ દેખાડું. વેવ નો સાઇઝ જુઓ, આ જો વેવ્સ છે, જુઓ અમે લોકો 6th ઓશનના 6th ફ્લોર ઉપર છીએ અને વેવ્સ આવીને ટચ કરે છે અમારી બાલ્કની, અમે પેલી વિન્ડો. So these were very, Russian captain કે oh these are mild. કારણ કે 50 ફૂટની વેવ હોય છે ત્યાં. So we got a less aggressive drag passage. અને બેડ ઉપર ઊંઘો ને તો એવું લાગે કે તમે ક્રેડલમાં છો, બેબી ક્રેડલ હોય ને એમાં આમ ને તે, એટલે વેરી જેન્ટલી એવું લાગે કે કોઈ તમારો બેડને હલાવે છે. તો after about 30 minutes પછી આદત પડી ગઈ, ચાલો યાર સુઈ જાઓ યાર. So it was a very unique thing. This is the first island મેં જોયું ત્યાં. એન્ટાર્કટિકાના સિરીઝ ઓફ આઇલેન્ડ્સ એન્ટાર્કટિકાથી નીચે પેનિન્સુલામાં આવે છે. તો બે દિવસ ડ્રેક પેસેજ કરીને તો ઓશન શાંત થઈ ગયું. તો આજે તમે દેખાય છે ને ટોપ ઉપર એક આઈસ સ્ટ્રક્ચર, સ્નો સ્ટ્રક્ચર, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ આઇલેન્ડ. એનું નામ છે સ્મિથ આઇલેન્ડ. તો સ્મિથ આઇલેન્ડ જોયું. અને એના પછી અને અમે લોકો we were prepared because you have to have waterproof shoes, you have to have waterproof very heavy parka. તમે જોશો, હું દેખાડીશ. પછી ત્યાં અમારું ન્યૂ યર હતું. આ મારી ફેમિલી છે. તો બાય બાય 2024. આ મારી વાઈફ છે ઓન ધ ફાર લેફ્ટ, નિધિ, અને આ મારા 2 સન્સ છે. અમે લોકોએ ત્યાં 2025 શરૂઆત કરી, રાઈટ? સો ઇટ વોઝ 31st December. અને પાછળ જુઓ ને તો હજુ લાઇટ છે. ઇટ ઇઝ મિડનાઇટ બટ દેર ઇઝ લાઇટ આઉટસાઇડ. સો ધીસ ઇઝ લાઈક નાઉ વી આર ગોના ગેટ ઇન્ટુ લેન્ડ ઓફ ધ મિડનાઇટ સન, રાઈટ? આ મારી 7th કોન્ટિનેન્ટ લેન્ડિંગ હતી. એટલે now I have touched all 7 continents. તો આ જે લેફ્ટમાં તમને દેખાય છે ને એ એન્ટાર્કટિકાનું મેપ છે. The map that I'm standing next to, this is the first time I landed in Antarctica. And to land, you have to go by boat, and you can see કેટલું snow અને બધું. And this is only 2 weeks ago, right? So એટલે વિચાર કરો કે આપણે this they are in full blown summer. We are in the south continent, right? આપણે નોર્થ અમેરિકામાં વિન્ટર છે, પણ ત્યાં સમર છે. પણ સમરમાં જુઓ તમે હું કેવો કપડા, એટલે હેવી ડ્યુટી, 3 layers, ઉપરથી પાર્કા, ઉપર પેલું બલકલાવા પહેરીને બધું. એટલે you have to be so prepared because it's so cold even in summer. This is the full blown summer in Antarctica. તો અમારી વાઈફ અને મારો સન, you have to wear glare things also because UV index is very high there. આ જો seal, the seals are living there, curious seal. અહીં સ્વિમ કરતી હતી અમારી સાથે સાથે. આ પછી હું ગયો પોલર પ્લંજ માટે. આના તમે કહેશો કે ક્રેઝી માણસ છે. સો દેર ઇઝ સમથિંગ કોલ્ડ પોલર પ્લંજ. એટલે ત્યાંનું જે પાણી છે ને આઈસબર્ગ સાથે, લોકો એમાં જમ્પ મારે. Did you So, jump? yes, I did. So
જો નોર્મલ ટેમ્પરેચર તમે બહાર ઊભા હો ને તો આવું જો લેફ્ટમાં હું છે ને મેં ચશ્મો પહેરીને બધું કવર કરીને પણ પછી ત્યાં 5 મિનિટ માટે તમે સ્વિમિંગ ટ્રંકમાં આવો અને પછી જમ્પ મારો એટલે મારે મને એટલું બીક લાગતી હતી પણ મેં જોયું મારાથી પહેલા એક 75 ની એક 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 લેડી જમ્પ મારી ગઈ અંદર. મેં કીધું યાર આપણે શરમ કરો યાર, જમ્પ મારો, ચાલો ચાલો ચાલો. તો આઈ ઓલ્સો વેન્ટ ઇન. ઇટ ઇઝ એ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્સપિરિયન્સ. એના પછી એ લોકો બધું વોદકા કે ટીકીલાનું શોટ આપે ને એવું બધું, કારણ કે યુ ટુ વોર્મ યોરસેલ્ફ અપ. બટ ઇટ વોઝ અ વેરી ફન થિંગ. એન્ડ પેલી જે સીલ, જો સીલ બેઠી છે એ કે ગઈ આ શું ક્રેઝી માણસ છે, શું કરે છે. That's હા, pretty હવે અમે brave. લોકો પછી Yeah. પેંગ્વિનની કોલોની પાસે આવ્યા. બહુ પેંગ્વિન્સ છે ત્યાં, ઘણા પેંગ્વિન જોયા. પીટરમેન આઇલેન્ડ નામનું એક આઇલેન્ડ છે. તો આ જે રાઈટ સાઈડ ઉપર પેંગ્વિન છે ને એને ચિન સ્ટ્રેપ પેંગ્વિન કહેવાય. જો ચિન સ્ટ્રેપ છે અને ચિનનો ઉપર સ્ટ્રેપ છે ને એટલે એનું નામ ચિન સ્ટ્રેપ પેંગ્વિન. અને ઘણા બધા પેંગ્વિન જોયા, જેન્ટુ ને એ બધું. અને આ થોડું વોક કર્યું ત્યાં. પછી એક જગ્યા લઈ ગયા એ લોકો, ઓર્ની હાર્બર. ના, ઓર્ની હાર્બરમાં તમે જુઓ ને તો એ લોકોએ અમને 1200 કે 1500 ફીટ ક્લાઇમ્બ કરાવ્યું. Now, if you look at the right side, there are people climbing. You see that, like mountaineers. અમે લોકો પણ એ ગ્રુપમાં જ હતા. And you have to take these sticks and you have to climb this. તો અને ઉપર જાઓ ને તો પછી તમે પેંગ્વિનની કોલોનીઝ મળે. ત્યાં બધા પેંગ્વિન આપણે પોતાના એ લોકોના ચિક્સ આવી ગયા હતા. તો હવે ચિક્સ, યુ નો, પેંગ્વિન્સ હેવ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાઈફ. દે live only with one partner for their entire life. આપણે મોનોગમસ હોય પેંગ્વિન, અને I've પાર્ટનર heard that. મરી જાય ને, હા Yeah, I have heard that. હા, તો Yeah, પેંગ્વિનનો પાર્ટનર મરી જાય ને તો એ એકલો જ રહે કે yeah. એકલી જ રહે. અને વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને એ લોકોના ચિક્સ જો હોય ને તો એ બંને શેર કરે. 6 મહિના જ્યારે ચિક્સ પેદા થાય તો મધર એના ઉપર બેસે અને ફાધર જઈને ખાવાનું લઈને આવે અને પછી ચિક્સને ખવડાવે. પછી મધર ત્યારે જાય, ફાધર ચિક્સની ઉપર બેસી જાય અને મધર જઈને પોતાના ખાવા માટે જાય. એટલે ધીસ ઇઝ ધેર લાઈફ, રાઈટ. એટલે they would go 100 miles to get food, કારણ કે ખાવાનું નહીં મળે ને. This place is very tough, so they have to get to the water, they have to catch some fish and all. But there are So, some interesting things. Vijay, how was their hike? Was it like a fluffy snow or was it icy? Yeah. Fluffy snow. Fluffy Yeah, snow. not icy. No, not icy. Fluffy snow. And it was actually, it was truly a hike like you would imagine a hike, right? It was difficult. It was not easy. You were slipping, Yeah, people were slipping and falling. yeah. Many people fell down. And, you know, but they had very strict prohibitions. In Antarctica, it is under lots of treaties. So there are very strict prohibitions. You cannot lift a rock from there and bring it. You cannot, you know, go touch the penguins and all. Although the penguins sometimes come and touch you, you know, so you cannot do anything about that. But it is very interesting. Antarctica has lots of treaties. Now, this is the interesting thing I wanted to show you. Look at the scenery and the vista, right? The vista is just unbelievable. And there is a yacht person with, it's a sailing yacht, which means that they crossed the Drake, the same Drake that we crossed on a massive ship. They say that the yachts take 7 days to cross. So for 7 days, imagine bouncing on those 20 to 50 foot waves. So These are yeah, daring amazing. They can manage through those 20 to 50 foot waves Yeah, they easily, not a did. I problem. mean, that's why I took this picture, because this is very, I mean, this is daring, fascinating, you know, very daring people Wow. in a small little yacht. So this is the midnight sun. I mean, I cannot tell you, sun never goes down, right? So once you are at that, once you are reaching the Antarctic Circle, the sun doesn't go. It just basically just goes like, you know, bounces off. And so these are the things that we did. On the left side, you can see that I'm hiking. On the right side, I wanted to share with you something very fascinating. So when I went to 6633 North, which is the Arctic Circle, you know, Earth has this, like, you know, imaginary lines, right? The Arctic Circle, the Antarctic Circle. So Antarctic Circle was my dream, that someday I'll go south of Antarctic Circle. Now, this was only line, it's called as Atlas. Atlas ship line was the only one which was taking you south all the way to Antarctic Circle, because it's
most Antarctica expedition cruises, this is not a just regular cruise, it's an expedition because you get off, you go to do zodiac cruising, you go to the land. This one was the only one which took us to Antarctic Circle. So when you cross the Antarctic Circle, now you are called as the blue nose. This is a sailor's terminology. When you cross the Antarctic Circle, you are considered to be the blue nose. You like blue nose, blue nose because it's so cold that your nose turns blue, right? Because your extremities are so cold. So what they do is they paint your nose blue. So if you look at me on the right hand side, I'm holding that 6633 South sign, and my nose is blue actually. They have painted it blue. So it's a very interesting experience. They also gave certificate. The thing that really fascinated me was mountains like this. The thing about Antarctica that is unique is that it is very high mountains. Unlike what we see, like, yes, there were glaciers. Yes, there were lots of icebergs, but mountains were so high, right, jutting from ocean, right? Just right from the ocean. And look at this. Doesn't it look like shivling, right? I mean, I felt that it was a very, there was some connection. And I saw lots of mountains which reminded me of Kailash Parvat that I had seen. And definitely, we can kind of see the face there. Yeah. It is unbelievable. And I just told myself, I am again in Shiv Bhumi because it's untouched. By the way, there are no hotels in Antarctica. It's not like there's tourism. They only allow 100 people to land. So this is a very small, exclusive type of a thing. But you can actually, these days, you can avoid the Drake Passage if you don't feel comfortable traveling on the waves. You can actually fly there. So there is a King George Island, which has an airport, which is south of Antarctica in the peninsula. And you can fly there from a place called Punta Arenas, which is in Chile. And then another one from South Africa, from one of the cities there. You can actually fly. These are long flights. They take 8 hours, 7, 8 hours. But you can fly to King George Island and you can avoid that Drake Passage altogether. So there is a way to get to Antarctica. I'm going to tell you something which fascinated me. There were only 4. There were total of, out of the ship of 150 people, there were only 10 Indians. Of the 10 Indians, this is the thing that was crazy. 6 had come straight from Gujarat. 2 families, 2 couples were from Ahmedabad. અમદાવાદથી હતા અને અમદાવાદમાં એ લોકોને એકબીજાને નહીં ઓળખે પણ ત્યાં અમદાવાદથી આવ્યા હતા અંટાર્કટિકા. એટલે ઇન્ડિયન્સ હવે એક્સપ્લોર કરવામાં બહુ જ આગે જાય છે. એટલે મજા આવી ગઈ જોઈને એમની સાથે વાત કરીને. અને એક ફેમિલી હતી પુણેથી કે એવું કઈ જગ્યા, મહારાષ્ટ્રથી, અને બાકી અમે 10 લોકો હતા બસ. અને એ લોકોએ શું કર્યું, શિપવાળાઓએ અમારે ઓનરમાં કે ઇન્ડિયન્સ છે ને, તો લાસ્ટ નાઇટ એ લોકોએ they tried to create like Bollywood songs and Bollywoodનું જેવું ડિનર કરવાની. એટલે બહુ મજા આવી. This was a beautiful experience and I wanted to share these 2 videos with you as closing. તમે જુઓ ને, આ પેંગ્વિન છે અને તમે જુઓ એનું નાનું ચીક દેખાય છે, નીચે ચીક છે, ચીકને લઈને બેઠો છે. હું તમને વિડીયો દેખાવું. આ જુઓ, જો ચીકને ખવડાવે છે. So, અને ચીક પણ એક જ હોય એ લોકોનું. અને આ વેલ છે, whales and this whale was just they are just right there, so fascinating, amazing dream trip, that is what I can tell you. I'm going to pause. Nice. Very good. So 2 Yeah, questions. very Cost exciting. and food, right? So is vegetarian food available on the trip? હા. Okay. અને હું તો વેજીટેરિયન છું ને, તો as you probably know, 2 વર્ષ પહેલા હું completely vegetarian થઈ ગયો. I can still drink milk and એવું, તો vegan નથી, but I don't eat eggs or anything. We had food. ખાવાનું હતું, બહુ fascinating નહોતું, એટલે basic but- basic right? yeah, basic હતું બધું. વિપુલ, હા બોલ. બે ગુજરાતી ફેમિલીઝ
પહોંચી ગયા છે ત્યાં હોટલ બોટલ ચાલુ થઈ જશે. થઈ જશે. હું તમને બતાવું, this time I was so heartened. My heart filled with joy because these two families came from Ahmedabad. મેં કીધું તમે યાર વોર્ન કપડા ક્યાંથી લાવ્યા? કે ઓ અમે એમેઝોનમાં ઓર્ડર કર્યું, એમેઝોનનું ઓર્ડર આવ્યું, પણ થોડી વસ્તુ આવી નહીં, તો પછી અમે લોકો વી કેમ અને પછી બોનસ આયર્સમાંથી ખરીદી લીધું. મેં કીધું વાહ યાર શું એડવેન્ચરસ છે. અને અહીંયા પણ એ લોકો do they provide you warm clothes? I see the jackets everybody હા wearing. જેકેટ એ લોકોએ આપી. આપણી એટલસ જે શિપ લાઇન હતી ને, જે એવી જેકેટ તો હું અમેરિકાથી, મારી પાસે છે અમેરિકામાં, પણ હું લઈને નહીં જાઉં ભાઈ. આટલી બલ્કી જેકેટ કોણ લઈને જાવે? Right. પણ તમે ચોક્કસ આમાં કોઈ શ્વાસની પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈ એક્ઝર્શન નથી. યુ નો it's one of those things that you must do if you have a I chance. think it is also December, which is the best, easiest to travel also, right? બધું અહીંયા shutdown હોય ક્રિસમસમાં. Exactly. Right. Definitely કરો. અને તમને શિપમાં પ્રોબ્લેમ હોય ને જવાની, કે આપણે આલ્ટિટ્યુડ સિકનેસ કે મોશન સિકનેસ એવું કંઈ હોય ને, તો ફ્લાય કરીને ચાલ્યા જાઓ. કારણ કે ફ્લાઇટ લીધા પછી કેટલું પછી સેલિંગ થોડું ઘણું તો હશે ને? હા 3 દિવસ, પણ ત્યાં 4 યા 5 દિવસ, પણ એ કામ વાટર્સ છે. જે અંટાર્કટિકા જ્યારે આવી જાય ને તો પાણી કામ થઈ જાય બિલકુલ. કારણ કે જે ક્રોસિંગ છે ને 800 કિલોમીટર, જે શિપ ટુ લેન્ડની વચ્ચેની જે ક્રોસિંગ છે, ડ્રેક પેસેજ જેને કહેવાય, એ ડ્રેક પેસેજ ઇઝ ધ હાર્ડ વન. બટ વન્સ યુ ગેટ ટુ ધ લેન્ડ, નિયર ધ લેન્ડ અંટાર્કટિકા, ઇટ ઇઝ વેરી કામ, વેરી વેરી કામ. I see. Nice. But definitely do it. And do it before these things become touristy and exploited. These things will become, human population is increasing, accessibility is increasing. You should do it before it becomes, kind of. Yes. Any reason Very you chose true. this route, direct passage order versus the other one? Any particular reason or just want to experience that? ના હું તમને એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી બતાવું. મારી ફેસિનેશન એન્ટાર્કટિકા જવાની ઘણો ટાઈમથી છે. તો આજથી 11 વર્ષ પહેલા હું ચિલે ગયો હતો, તો મારી વાઈફ સાથે. પુન્તા એરિનાસ નામની જગ્યા છે, એ સદર્ન પોઈન્ટ છે. ઉશુઆયા ઇઝ ધ સદર્ન મોસ્ટ પોઈન્ટ, ઇટ્સ ઇન અર્જેન્ટિના. પણ પુન્તા એરિનાસ ઇઝ ઓલ્સો સાઉથ, ઇટ ઇઝ ચિલે. ચિલે એન્ડ અર્જેન્ટિના સાઉથમાં આપણે પેપર હોય ને, પેપર, સાઉથ અમેરિકા ઇઝ લાઈક એ પેપર, પેલી મરચી જેવું છે ને, તો નીચે જાય ને એકદમ, તો એ પાતળા સેક્શનમાં અર્જેન્ટિના અને ચિલેનું સાથે સાથે છે. તો ચિલેમાં હું ગયો, ચિલેથી ફ્લાઇટ્સ જાય છે પુન્તા એરિનાસથી. તો ત્યાં હું 11 વર્ષ પહેલા બેઠો હતો. મેં એમને કહ્યું યાર તમે મને કોઈએ કીધું હતું કે 1-2 સીટ ઘણી વખત ખાલી જતી હોય ને તો તમને મળી જશે. તો મેં કીધું યાર સસ્તામાં મળી જાય, ત્યારે મારી પાસે એફોર્ડ કરવાની કેપેબિલિટી નહોતી, તો પછી પણ નહીં મળી. હું 7-8 દિવસ ત્યાં રહીને પાછો આવી ગયો. પણ આ વખતે અમે લોકોએ વિચાર કર્યો કે ના, શિપથી જઈએ, કંઈ વાંધો નહીં, ડ્રેક પેસેજ જોઈ લઈએ. બટ યુ કેન ગો ઈધર વે. નાઉ ધ ઓનલી થિંગ ઇઝ કે તમે ફ્લાઇટ લો ને તો થોડું વધારે એક્સપેન્સિવ પડશે, થોડુંક વધારે. Digvijay, what is the cost of the trip? મારે ટોટલ તમને હું એક્ઝેક્ટલી બતાવું, જે પર પર્સન શિપનું જે કોસ્ટ છે 10 to 12, 14,000 થઈ જાય. 10,000, 8 to 9,000 હોય. તમે સિઝનમાં નહીં જાઓ તો તમે નવેમ્બરમાં ચાલ્યા જાઓ, કે પછી માર્ચમાં જાઓ, ફેબ્રુઆરીમાં જાઓ, તો તમને ઓછું પડશે. ડિસેમ્બરમાં થોડીક વધારે કોસ્ટ છે. તો ડિસેમ્બરમાં 12,000, તો મારી કોસ્ટ બહાર તો 10 કે 12,000 તો થઈ ગઈ હતી. Per person, right? Per person, yeah. And then You have to spend. travel. હા, પછી એના પછી બાકી તો ટ્રાવેલ તમે બોનસ આયર્સ ને એવું જો પોતે જ પહોંચી જાઓ. હા, that's not that. Looks like a supply and demand ના લીધે price high હશે આટલી, right? Limited હા capacity. નહીં, બટ હું તમને એક બીજો રીઝન પણ છે right? ને, પરમિશન. કારણ કે એન્ટાર્કટિકા બાય ટ્રીટી ઇઝ કંટ્રોલ્ડ. દેર ઇઝ 100 countries or so, they are participants in that treaty. So એક વખતમાં 100 લોકો, 100 people થી વધારે આવા જ નહીં દે ત્યાં એક દિવસમાં. So you cannot just have too many people. They just have very strict restrictions. So that is one of the reasons, the expedition part. The cruises to તમને $2,000-3,000 લઈ જશે. But cruise never lands. They never put you on a boat and let you land in Antarctica. They will just let you see it and then go.
you can do that easily. Rio છે ને બ્રાઝિલ કા પછી બોનસ આયરેસ અર્જેન્ટિના કા પછી ઉશુઆયાથી ships જાય. But the expedition, which is smaller ship, which goes all the way into the Antarctica Peninsula, that is So, you have to. Vijay, how long do you have to give them in order to get these permissions, given the fact that there is, very limited access? ના ના પેલી શિપ કંપની બધું કરી દે. તો તમે એટલસ ક્રૂઝ લાઇન ટાઈપ કરો ને, એટલસ Yeah, ATLS, yeah. તો એમાં હું વિપુલને હું બધા લિંક પણ આપી દઈશ. પણ બેસિકલી they will book it, and I went by a company called Vacations to Go. Vacations to Go is this consolidator. એ બધી તમને ચોઇસીસ આપે, એમાં કયું જોઈએ તમને, which one do you want, કઈ ડેટ જોઈએ, અને એ લોકો ડિસ્કાઉન્ટ્સ પણ એડ કરી દે. તો અમે લોકોએ રૂમ લીધું હતું, એમાં બાલ્કની પણ હતી, કારણ કે we wanted to see outside. But there are rooms are different costs, so the cost can be high or low depending on what kind of arrangement. But this Atlas માં ને 5-star હતું. Atlas માં અંદરની બધી લક્ઝરી હતી ને, એ બધી 5-star હતી. And you have to, because these ships are very new and they are built in a way that they can sustain sheets of ice, because we still had ice. એટલે વિચાર કરો ને, આ બધું કવર્ડ હોય છે આઈસમાં જ્યારે વિન્ટર હોય તો. એ લોકોની વિન્ટર, આપણી સમર, અમે યુએસમાં અને ઇન્ડિયામાં. So ચોક્કસ જાઓ. I would highly encourage. I will put this video. My friends, always a pleasure. Hey Vijay, thanks very much. Very This was good. Yeah. great. Thank you so much for Yeah. sharing your Yeah. experience, Sir, Vijay. You're Thank welcome. you. Thank So you. one Yeah. the question, when they took you on Antarctica पर ले गया, हाँ. did they take you to that South Pole? Because I saw like one of my colleague, he went in there and he said, hey, Atlas was the one he took also like 9 years ago. हाँ. So do they kind of already, because when I was asking him, he says કે ત્યાં લઈ જાય ખરા, તમને land કરાવે, પછી ત્યાંથી track કરાવે, so there's a different agency that takes ના you ના, એ all the. બધું ડિફરન્ટ છે. હા. ચારી, so હું તમને બતાવું. I will be very honest. 6633 સાઉથ એટલે જે એન્ટાર્કટિક સર્કલ છે ને, ત્યાં પહોંચવામાં પણ our ship, even in peak of summer, અમે લોકો December and January beginning માં ગયા ને, which is their peak of summer, it was hard. The Right. ocean, the freezes over near the thing, it's very dangerous, very treacherous. And the weather, in one day, we would see extreme winds, extreme snow, like blankets of snow falling, and then suddenly sun would come out. So it's a little bit extreme. So 6633 South જે Antarctic Circle સુધી તો પાણી હતું, પાણીમાં ગયા. But then you would have to go to South Pole, you would have to expedition trek on land, which is, Right. I would probably say that they will probably cost you at least $50,000, because that is very difficult. And you need to be extremely fit. And the environment, there are no hotels, there's no lodge, there's no restaurant, there's no, it's like you will have to stay in tents. And એક વસ્તુ મેં observe કરી ત્યાં જઈને કે there humans were not in charge. Nature was in charge. Yeah. That is one big difference. આપણે અમેરિકામાં રહીએ ને, ઇન્ડિયામાં રહીએ, we are the ones in charge. But ત્યાં જઈને એવું લાગીને નહીં લાગ્યું કે આપણે charge in charge. We are nothing. Yeah. Yeah, ત્યારે we were nothing. We were nothing. We could just be flex, they would just throw us away. The nature was so powerful there. Vijay, research sorry. Go ahead. No, I was saying that Vijay, 14 days ke એવી cruise હતી, like how is it, 2 weeks? મેં લીધી 11 દિવસ વાળી. 11 થી વધારે જોઈએ પણ નહીં, કારણ કે 4 દિવસ લાગે આપણે ડ્રેકમાં, 2 દિવસ જવામાં, 2 દિવસ આવવામાં, અને પછી 6-7 દિવસ ત્યાં એક્સપેડિશન. પછી એના પછી તો માણસ તંગ પણ થઈ જાય ને, બોર પણ થઈ જાય, કારણ કે બહુ ઠંડી છે. અને આપણે પેલા રિસર્ચ બેઝ કે એવું કઈ જોવા મળ્યું ત્યાં? હા, મેં 4 જોયા. બ્રાઉન જોયું, which પેલું અર્જેન્ટિનાનું છે, પછી ચિલેને જોયું, પછી બ્રિટિશ જોયું. બ્રિટિશ જે છે ને, પોર્ટ લોક્રોય કહેવાય, મસ્ત જગ્યા હતી યાર. પોર્ટ લોક્રોય વોઝ લાઈક વિન્સ્ટન ચર્ચિલે શરૂ કર્યું હતું. અને આપણે ઇન્ડિયન નહીં જોઈ શક્યો, કારણ કે ઇન્ડિયન રિસર્ચ બેસીસ આર ઓન the other side of Antarctica. It is on
So તેને જોયું અને જે અમેરિકન છે રોસ બેઝ છે that is near the south pole, so it is very difficult to access, very difficult, very hard to get to, but we saw 4. I see. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે ત્યાં લોકોનું જે રહેવાનું તમે વિચાર કરો કે નાના નાના એટલે છોટું 5 કે 7 ફૂટના નાના નાના કેબિન હોય કારણ કે they have to conserve, it is very cold, and so they have to constantly conserve all the heat, and so it is interesting how they live there, they manage, they do research and People everything. live there for months, I think, right? Yeah, for months and months. And once you are in the winter, there are no flights in or out, there is no access, so you are locked in. If you are sick for any reason, you are going to you're going to be stuck there. Yeah. Wow. Because it is complete darkness, right? So it's a very, humans are not in charge there. That's the thing that I got. Okay, my Amazing friends. experience. All right, Thank very you. good. So, Take care. thank you. Yeah. Hey, thank you very much. Thank you people Thank for you, Digvijay. organizing. Nice seeing you. Thank you, Digvijay. What is the next plan? Oh my God, હું તમને બતાવું આ વસ્તુ જ્યારે કરીને એના પછી મેં વાઈફને જોઈને કહ્યું કે હવે બધું થઈ ગયું, હવે બધું બોનસ છે, આના પછી બધું બોનસ છે, બધું Just પતી ગયું. nothing more needed. ચાલો પછી. Good day. Hello. All right. Chalo, bye. So Vijay, I will be there in next week, not coming week, week after that. હું તને phone કરીશ. આવો ને, હા ફોન કરજો, મળીએ. Okay. I'll come to your office if time. Sounds good. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye, everybody.